Good afternoon, everybody. I am myself Mehul Batavia. I am coming from Om Institute of Engineering and Technology, Junagadh. At presently, I am head of the department in electrical department, diploma side. In last lecture, we have learnt AC fundamental, the example on AC fundamental. Also, we learnt about the phase and phase difference and the vector representation of alternating quantity, and also we learnt in which types of representation of vector can be represented. આપણે વેક્ટરને કેટલા સ્વરૂપમાં રિપ્રેઝન્ટ કરી શકીએ તે પણ આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં જોયું. ફેઝ અને ફેઝ ડિફરન્સ અને થોડાક એક્ઝામ્પલ આપણે જોયા. અલ્ટરનેટિંગ ક્વોન્ટિટીની અંદર ફેઝ કરતાં ફેઝ ડિફરન્સની જે ઇમ્પોર્ટન્સ છે એ મચ મોર હાયર ધેન ધ ફેઝ. કારણ કે અલ્ટરનેટિંગ ક્વોન્ટિટીની અંદર કોઈ પણ બે અલ્ટરનેટિંગ ક્વોન્ટિટી વચ્ચેનો જે ફેઝ એંગલ છે, એનો જે ડિફરન્સ છે એ ખાસ કરીને જોવામાં આવે છે. લાસ્ટ ટાઈમ આપણે લેક્ચરમાં જોયું કે અલ્ટરનેટિંગ ક્વોન્ટિટી છે તેને વેક્ટર સ્વરૂપે રિપ્રેઝન્ટ કરી શકાય છે, અને એ વેક્ટરને આપણે કાર્ટેશિયન ફોર્મ, ટ્રિગોનોમેટ્રિકલ ફોર્મ, એક્સપોનેન્શિયલ ફોર્મ એટસેટ્રા પ્રમાણે આપણે રિપ્રેઝન્ટ કરી શકાય છે. અને તેનું કારણ એ છે કે આપણે જ્યારે એડિશન, સબસ્ટ્રેક્શન, મલ્ટિપ્લિકેશન અને ડિવિઝન જ્યારે આપણે અલ્ટરનેટિંગ ક્વોન્ટિટીના જ્યારે રિક્વાયર્ડ હોય છે ત્યારે તે અલ્ટરનેટિંગ ક્વોન્ટિટીના વેક્ટરને આપણે મલ્ટિપ્લિકેશન અને ડિવિઝન કરવા માટે પોલાર ફોર્મમાં અને એડિશન અને સબસ્ટ્રેક્શન કરવા માટે આપણે કાર્ટેશિયન ફોર્મમાં ટ્રાન્સફર કરવા પડે છે. તો ટુડે વી લર્ન્ટ અબાઉટ ધ ટ્રાન્સફોર્મેશન ઓફ ધ વેક્ટર, એન્ડ after completion of this portion we will start AC series circuit, in which we learnt one by one circuit with the source of AC alternating supply, and saw the nature of current and voltage and the phase angle between these two alternating quantity. Let us start our PPT. Transformation of vector from one form to another form. It is necessary to transfer the vector from one form to other form for addition, subtraction, multiplication and division. Addition and subtraction can be done easily in the rectangular form, but the multiplication and division can be done easily in the polar form. Let us see one example. E1 is equal to 1 plus J2 and E2 is equal to 2 plus J2. Here E1 and E2 is the vector which is represented in rectangular form. Now we want to add these two vector E1 and E2. So E is equal to E1 plus E2 is equal to 1 plus J2 plus 2 plus J2. Now add the real component of two vector, that means 1 from E1 vector and 2 from E2 vector. Real vector જે છે E1 જે વેક્ટર છે એમાં 1 એ રિયલ વેક્ટર છે. આ E1 વેક્ટરની અંદર આ 1 છે એ રિયલ પાર્ટ છે, અને E2 વેક્ટરમાં 2 છે એ રિયલ પાર્ટ છે. એઝ સેમ J2, that is the imaginary part or reactive part of vector E1, and J2, this is J2, is the reactive part or imaginary part of vector E2. So we add individually real part 2 plus this 2 plus 1, that is equal to 3, and J2 plus J2, summation of imaginary component, these two imaginary component is equal to J4.
સો મેગ્નિટ્યુડ ઓફ રિઝલ્ટન્ટ વેક્ટર મતલબ કે E1 અને E2નો જે સરવાળો કરી અને જે આપણને વેક્ટર મળે છે તેનું મેગ્નિટ્યુડ E ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંડર રૂટ ઓફ 3 સ્ક્વેર પ્લસ 4 સ્ક્વેર, રિયલ પાર્ટનો સ્ક્વેર પ્લસ ઇમેજનરી પાર્ટનો સ્ક્વેર, બટ બોથ ઇન અંડર સ્ક્વેર રૂટ. So is equal to we get 5. And for finding the angle with respect to x-axis, theta is equal to tan inverse y component upon x component. In last lecture we also see that for finding angle theta with respect to x, theta is equal to tan inverse y component upon x component. Here y component is nothing but the imaginary component and 3 is the real component. मतलब के x axis नो component of x axis and 4 is the summation of y component. As same above we can do subtraction also. ઉપર પ્રમાણે આપણે સબસ્ટ્રેક્શન પણ કરી શકીએ છીએ, જેમ કે આ E1 is equal to 1 plus J2 અને E2 is equal to 2 plus J2. So if we subtract E2 from E1, then we do E1 minus E2, that is equal to 1 minus 2, that is minus 1 of the minus 1 is the real component of resultant vector, and J2 minus J2, that is 0. That means there is no imaginary component in the resultant vector if we subtract V2 E2 from E1. જો આપણે E2 ને E1 માંથી બાદ કરીએ તો આપણને કોઈ ઇમેજનરી કમ્પોનન્ટ મળશે નહીં, કારણ કે J2 બંને એકબીજાની કેન્સલ કરશે, તો માત્ર રિયલ કમ્પોનન્ટ મળશે અને ધેટ ઇઝ -1. મલ્ટિપ્લિકેશન ઓફ વેક્ટર E1 is equal to 1 plus J2 and E2 is equal to 2 plus J2. Now we want to multiply both. So E is equal to E1 into E2 is equal to into bracket 1 plus J2 bracket complete, new bracket 2 plus J2 bracket complete is equal to 2 plus J2 plus J4 plus J square 4. Now J square is equal to -1. We know J square is equal to -1. So put the value of J square is equal to -1 in above equation. So we get 6 plus J6 -4. -4 શા માટે કે J square છે એની જગ્યાએ -1 મલ્ટીપ્લાય થયો. So we get 2 plus J2. Now magnitude of resultant vectors E is equal to under root of 2 square plus 6 square is equal to under root of 40, and angle theta that is equal to tan inverse y component or imaginary component upon real component or x component. Here 6 is imaginary component or y component and 2 is x component or real component. So theta is equal to tan inverse 6 upon 2, that is equal to 71.56. This is the angle of the resultant vector, which is a multiplication of E1 and E2, the resultant vector having an angle of 71.56 degree with respect to x-axis. Now E1 is equal to 25 plus J10, E2 is equal to 30 minus J12. We want to find out E1 divided by E2. આપણે હવે ડિવિઝન જોઈએ. E is equal to E1 upon E2. Put the value of E1 and E2 respectively. So we get 25 plus J10 upon 30 minus J12. Now rationalizing above equation. For rationalizing we have to multiply and dividing the equation by 30 plus J12, 30 plus J12. So we get final answer is equal to 750 plus J30 plus J30 minus 120 upon 30 square plus 12 square.
So E is equal to 630 plus J 600 divided by 1004 is equal to 0.603 plus J 0.575. So magnitude of E, resultant vector, E is equal to under root of square of 0.03, 0.603 plus 0.575 square. So magnitude is equal to 0.833. The magnitude of resultant vector E1 upon E2 is equal to 0.833. Now for finding angle theta, theta is equal to tan inverse 0.575 upon 0.603. Here 0.575 is the imaginary component of resultant vector and 0.603 is the real component. Here we can see 0.603, this is real component of resultant vector. So this is x component, and 0.575, that is imaginary component or called the y component. So for finding theta, theta is equal to tan inverse 0.575, that is y component, and 0.603, that is x component, is equal to 43.64 degree. So we can write the E is equal to E1 upon E2. E is equal to resultant vector is equal to 0.833 angle 43.64 degree, or it can be write in form of exponential form 0.833 e raised to j 43.64. This is polar form. This vector can be written in polar form in this way and exponential form in this way. Now we learned some example for showing vector in different form. Number 1, 8 minus j10. This is the mathematical representation of vector in the form of rectangular form or Cartesian form. Now we want to convert it into exponential form, so we get 12.8 e raised to j 51.34 angle. Also it can be written in polar form 12.8 angle 51.34, or it can be written in trigonometrical form as 12.8 into bracket cos 51.34 minus j sin 51.34. Second example, 50 e raised to j 2 pi by 3. This is exponential form of vector. Now it can be easily convert into polar form. 50 is the magnitude, so put 50 value 50. Now put the symbol of angle, and now 2 pi by 3, put the pi is equal to 180, so we get 2 into 180 by 3 is equal to 120. So 50 angle 120. Now it can be easily convert into trigonometrical form. 50 into bracket cos 150 plus j sin 150. Now for converting it into rectangular form, we have to find out x component and y component individually. So x component is equal to 50 cos 120, that is equal to minus 25. Y component is equal to 50 sin 120, that is equal to 43.3. So 50 e raised to j 2 pi by 3 can be written in the form of rectangular form is equal to minus 25 plus j 43.3. So these two examples learned us to transform the form of a vector from exponential to trigonometrical, trigonometrical to polar form to rectangular form. Now after completion this, we start lesson number 6, AC series and parallel circuit.
after study of ST's fundamental and its related terms, we are going to study of nature of current when we give AC supply to pure resistor, pure inductor and pure capacitor. Also we shall study how AC series and parallel circuit can be solved. આપણે આ ચેપ્ટરની અંદર એસી ફંડામેન્ટલ ચેપ્ટર નંબર 5 એની અંદર આપણે જોયું કે એસી ટર્મ એસી અલ્ટરનેટિંગ કરંટ જે છે અથવા તો અલ્ટરનેટિંગ વોલ્ટેજ છે, અલ્ટરનેટિંગ ક્વોન્ટિટી કોઈ પણ એને રિલેટેડ ટર્મ્સ, એને રિલેટેડ એડિશન, સબસ્ટ્રેક્શન, મલ્ટિપ્લિકેશન, ઇટ્સ આરએમએસ વેલ્યુ ઓફ ફેઝ ડિફરન્સ વગેરે આપણે નોલેજ એનું જોયું. હવે નેક્સ્ટ ચેપ્ટર નંબર 6ની અંદર આપણે એસી સિરીઝ સર્કિટ લેશું અને પછી એસી પેરેલલ સર્કિટ લેશું. અને સિરીઝ અને પેરેલલ સર્કિટ લેતા પહેલાં ફર્સ્ટ વી હેવ ટુ ચેક ધેટ ઇફ વી ગીવ એસી સપ્લાય ટુ પ્યોર રેઝિસ્ટન્સ then what will happen? What is about voltage vector and what is about current vector? Then we check, we give AC supply to pure inductor, only inductor, the circuit having only inductor, not capacitor, not resistance. Then what will happen about voltage vector and current vector, also waveform of voltage and current when we give AC supply to pure inductive circuit. Then we check pure when we give and check pure AC voltage to only capacitive circuit and check the voltage and current and its waveform and its vector and what the effect of all these things. Then we study about the two mixing circuit, RL, RC, LC and RLC series circuit. So learned one by one. First we learned about the pure resistive circuit. When we give AC supply to pure resistive circuit, what will happen? See, let us see in PPT. AC through pure resistance. In circuit we saw that the